Solana Korea 좋은 밤. 오늘 재밌는 얘기 많이 할 거예요. 그래서 오늘 사람 많이 나왔으면 좋겠어요. 다들 반가워요. So welcome to the hello to all the people who are going to be watching this. If you're an English speaker, you're welcome as well, right? I do my live broadcasts in English and Korean. 우리 저희 방송은 이제 라이브 해석 같이 하니까 오늘은 이제 사람들이 좀 궁금할 거예요. 이 한국 시장에 이런 한국 VC들이 어떻게 펀드레이징 하고 얘네들이 한국에 무슨 짓 하는지 궁금해서 사람들이 볼 거예요. 그래서 물론 저도 궁금하니까 쪼끔 이제 알아봤어요. 이 한국 VC 시장이 어떻게 되는지. So, the people who tune in today, they're gonna be curious just like me. What exactly goes on in Korea? People wanna know, and I'm gonna give it to them. I'm gonna share the very interesting information that I found about how these VCs in Korea work and what they do, right? And obviously, there's more VCs than this. I'm going to be focusing on the ones that are closest to Solana and run in kind of like the same circles, right? You notice this thing like when you start looking into all these entities and stuff, they all run in the same circles. 이제 오늘 같은 경우는 이제 그 한국 VC들 볼 건데 벤처 이 투자 볼 건데 이거 조금 알아보면 그냥 다 비슷비슷해요. 다 이제 같은 끼리끼리 놀아요 얘네들이. 다 서로 뭐 알고 어 되게 친해요 서로. 그래서 이제 특히 외국인들이 많이 궁금할 거예요. 왜냐면 외국인들은 한국말 못하니까 걔네들이 궁금할 거고 이제 크립토 잘 모르시는 분들도 궁금할 거예요. 그래서 물론 이거 조금 자세히 보고 재밌게 볼 거예요. So the foreigners who don't know much about what goes on in Korea, I hope you guys learned something. Now I want to send a message to Sparango and Dominic and all you people up there in Solana. I got to let you know these are the people, right, who you associated yourselves with here, right? So everyone's going to be watching this. People are going to be wondering what what exactly has Solana been up to, right? And the partners of Solana, and by extension, all these other entities involved with these partners of Solana and associated people and groups and things like that, right? 이제 다 이제 사람들이 궁금할 거예요. 이게 정확히 솔라나 한국에 뭐 하는지. 그래서 전체 이제 솔라나 VC 시장 보고 어, 다 같이 공부할 거예요. 오늘 되게 재밌는 방송이에요. So hopefully even the people in Solana, like I hope they learned something valuable today. 이제 Solana 사람들도 좋은 정보 많이 얻었으면 좋겠어요 오늘. All right. So let's get started. Let's get this party started. 시작하겠습니다. So what do these VCs do? Well, I mean, they do a lot of things in Korea, right? One of the big things that they like to do is they hold these conferences. So if you're wondering, like, where did I start my research? Like, how did I look into the Korean VC scene? 이제 이 VC들이 이제 컨퍼런스 같은 거 하는 거 좋아해요. 그래서 제가 이거 공부할 때 이제 어디서 그 정보를 알아봤는지 여기 보면 돼요. So I started basically with the core of Solana Korea and found out like what kinds of things they do, and then I kind of went from there. 이제 Solana Korea부터 보고 이제 걔네들이 이제 한국에 뭐 하는지 보고 이제 거기부터 이제 동업하는 분들 이제 어, 이제 그렇게 알아봤어요. So there was this thing called Korea Blockchain Week, which is this crypto conference or something like that, right? And this was last year. 이게 작년에 그 Korean Blockchain Week 있었고 여기 이제 패널 보면 김서준. So I guess this dude Kim Seo-jun is from Hash, right? I'm gonna read this stuff in Korean and translate it for the foreigners, right? 이제 외국인들이 한국말 못하니까 해줄 거예요. 김우석 from Line Tech Plus. So this dude from Line Tech Plus spoke at Korean Blockchain Week, which is kind of weird because he wasn't even a Korean VC. It was a Singapore. I looked into this Line Tech Plus group, and they were based in Singapore, right? 얘네들 같은 경우는 한국인 VC도 아니었어요. 싱가포르 사람이었어요. 얘네들이, right? And then 전석인
Fact block. So there's some guy from fact block here, right? And I'll be talking about fact block and what role that fact block has in Korea. 이제 정확히 fact block 한국인들은 다 더 잘 알 거예요. 아마도 한국인들이 오늘 저보다 잘 알 거예요, 이런 거. 저는 이 한국 VC들 많이 안 알아봤는데 지금까지 그냥 궁금해서 이제 알아본 거였어. There's a good chance that my Korean subscribers they know actually more about this than I do. So when I explain this some of this stuff, this is probably going to be a learning experience for a lot of foreigners who don't know much about what happens in Korea, right? So here are some of the other people who are speaking at this conference. 다른 사람들도 여기 있어, right? Supertree, 최성원 from Supertree, right? Cheonho from We Made We Mix. Now, this is very interesting. These guys, We Made We Mix, right? We Made We Mix like a long time ago in one of my live broadcasts. 옛날 라이브 방송에 어떤 구독자가 저한테 물어봤어요. 이건 뭐 We Made We Mix 그래서 제가 저한테 질문해서 제가 아무 얘기했는지 뭔지도 몰라서 I was like, "What the hell is We Mix?" Right? I was just laughing. I was like, "What is this?" Right? 근데 뭐 이거 이렇게 보니까 뭐 얘네들이 한국 이제 뭐 되게 큰 사람인가 봐 얘네들. Right? So my subscribers they were asking about We Made and We Mix and I had no idea what they were. I just laughed. I was like, what the hell is this, right? But it turns out like they have a very significant presence in Korea. 얘네들이 뭐 영예 있나 봐 얘네들 한국에. 김재석 from Nine what is this? Nine Corporation, right? So some guy from Nine Corporation, Kim Jae-suk, that's his name, right? And then NFT Bank. This last thing here is called NFT Bank. Well, NFT Bank, 김민수도 있나 봐요, 얘네들, right? And then, of course, what do you see here? 여기 보면 Mr. Ye from D-Spread. So D-Spread, of course, they probably organized this conference. He was one of the organizers of this conference. Probably he's at D-Spread team. 이거 이제 관리한 거예요. Yeah. So you got these kinds of conferences that these VCs holds probably for networking and pushing out whatever narrative they want to push in Korea. 이제 제가 보기에는 이제 얘네들이 이제 서로 네트워킹 하고 싶고 뭐 얘네들이 이제 어 한국 크립토 시장에 뭐 무슨 트렌드 있는지 뭐 그런 거 이제 서로 얘기하는 거예요. So a more recent one that I found out about as I was researching for this, right? 이것보다 더 최근 conference도 있었어, right? And this was very recent, actually this month. This was this month. 이거 며칠 전에서도 이거 conference 있었어. I mean, you got like when you think about like the Korean market and you think about the non-Korean market, 이제 한국 시장으로 생각하고 한국 VC 시장으로 생각하고 외국 VC 시장 생각해 보면 이 외국인들이 이거 이 디퍼런스 컨퍼런스를 걔네들이 몇 프로 이거 알았어. So if you're a foreigner, like how many people in the foreign crypto community like was aware of this conference? Probably like zero, like close to zero. Probably no one outside of Korea was paying attention to this. I just looked at some of the stuff that they were talking about on YouTube just out of pure curiosity. 저희 같은 경우에 조금 궁금해서 이제 유튜브에 봤긴 봤어요. 뭐 다는 안 봤고 그냥 대충 봤어요. 뭐 체인링크 사람도 있었고 뭐 되게 다양한 분들이 있었어. So it turns out there were even people from Chainlink who were speaking at this conference. But you'll notice here like A41 이거 밑에 보면 A41 hashed super block, right? All of these people were organizing this conference. So, you tend to see the same people, right? And they're all kind of all close to each other. They all run in the same circles. 이 작년 conference, 이 Korean Blockchain Week 보고 이 conference도 보면 이제 비슷비슷한 이름들이 계속 나와요. Main sponsor A41 Ventures, main sponsor, Superblock, right? Hashed, right?
across the universe. A lot of these people I don't really know, right? Hitchy Labs, like I don't know much about Hitchy Labs, right? Well, Hitchy Labs 같은 경우는 저도 잘 몰라요, right? But they're here, right? So they like to organize conferences, right? I've never attended one of these conferences. I will probably just be laughing if I ever went to one of these conferences. 저희 같은 경우는 여기 가면 그냥 되게 웃길 것 같아요. 제가 직접으로 이런 데 가면, right? Especially because I've said so much about the people who are involved in the Korean VC scene. 특별히 이 한국 VC들 제가 어, 좀 걔네들이 기분 안 좋은 얘기 되게 많이 해서 제가 이런 데 가면 개웃길 것 같아요. 이런 데 가면, right? But anyways, I digress. Let's continue. Let's get to the good stuff. So 이제 중요한 정보 이제 전달해 줄게요. 그럼 이 핵심부터 시작할게요. 이 한국 크립토 VC들의 핵심은 이게 여기 나오는 VC들이 가장 가까운 VC들부터 볼게요. So we'll start with the very very closest ones, the closest ones to Solana, right? All of these groups here, all of these groups here, you can just imagine these as part of one huge like subsidiary, right, of Solana. 이제 Solana가 메인이고 Solana가 얘네들이랑 이제 핵심으로 만든 거예요. 이제 한국 VC들이 선택했었을 때. So Solana went with D-Spread, and D-Spread is essentially RK Capital. Right? I think my subscribers they already know this. 물론 우리 구독자들은 이거 다 알 거예요. D-Spread하고 RK Capital이 마찬가지예요. I mean, to me, when I look at who's involved with RK Capital and D-Spread, it's like 90% overlap, if not just the same thing. 이건 뭐 90%는 겹치고 뭐 거의 그냥 똑같아요. D-Spread하고 RK Capital 아무리 봐도. So again, if you didn't know this thing as well, 이제 이거 다시 말씀하는데 D-Spread they are the ones who run the Solana Korea Ambassador Program. 또다시 말씀하는데 이 Solana 대사 프로그램은 D-Spread가 이제 관리하는 거예요. So these guys manage that program, right? Which is like that's the link through that program. That's the official link between me and Solana. 이제 그걸로 제가 이제 Solana 대사인 거예요. 만약에 우리 구독자들이 아직도 몰랐으면, right? If you still if you still had no idea like what my exact connection to Solana is, that's the connection, right? 그래서 여기부터 이제 시작할 거고 그 이제 조금 어 얘네들이 어떻게 이제 그 펀드레이징 하는지 그걸로 이제 조금 더 정확히 볼게요. So what exactly do these guys do? How do they fundraise in Korea? Well, we'll start out with their own Medium blogs. Like they have their own Medium blogs. 이제 자기 Medium blog 같은 것도 있어요 여기에, right? So I guess that's where retail can get some of their information, right? 이제 일반 투자자들이 우리처럼 이제 아마 한국인들이 이런 데 볼 거예요. 만약에 정보 이제 찾으면. 두 번째는 uh, they go on these kinds of the second place that they get their information from, right? They go to these Korean crypto news uh, sites and boards. 이제 한국 크립토 사이트하고 뭐 그런 데 가요. 그래서 이 중에 하나가 스팀 코인판이에요. So one of the Korean sites that Koreans go to for crypto information is called Steam Coin Pan. You can see it on the screen here, right? So actually, one of the Desperate guys, they had an article. He wrote an article here, right, promoting his VC fund, right, Desperate, right? 이제 이 Desperate 같은 경우는 여기에 이제 자기 이제 본인을 이제 홍보한 거예요 여기에. So you can see like these are some of the sites that they promote themselves on. 이런 사이트에 이제 본인 홍보하는 거예요. Now is just this is kind of a funny thing about Steam CoinPan. 이제 Steam CoinPan 같은 경우는 특별히 이 사이트는 되게 웃겨요. 얘네들이 여기 Soul Life 그 럭포 이제 그 광고했었어요.
So, the content on Steam CoinPun is just the quality of this site, right, is not very good because they were advertising rug pulls like Soul Life. 이제 Soul Life 같은 rug pull도 이제 글까지도 나오니까 같이 홍보하니까 저는 잘 모르겠어요. Steam CoinPun 뭐 이런 데에서 fundraising 하는 건 전 잘 모르겠어요. Doesn't seem like a very good or reliable place for Solana news. I mean, Solana 소식 같은 건 전 잘 모르겠어요. 이런 사이트에 거기에서 소식 어 얻는 사람도 있으면. Um, let's go to some other places. 이제 다른 곳은 물론 이제 인플루언서들, 유튜브 인플루언서들. 그래서 여기 이런 사이트에서도 홍보해요. Alright, so they promote their projects, their portcos through influencers on YouTube, right? Korean YouTube, of course. 이제 한국인 유튜버들 있죠, 물론. Um, something that I've always wondered about these Korean VCs, right? 이 한국 VC들이 이제 정확히 이런 인플루언서들이랑 정확히 무슨 관련인지 되게 궁금해요. 이 이 이 이 이 이거 홍보 그냥 공짜로 해 주는지 아니면 뒷돈 주고 해 주는지 그건 되게 궁금해요. Like what exactly is the extent of the involvement of these VCs and these Korean influencers, right? Like I'm very curious about like what kind of money is exchanged and what level of involvement there is, right? 이제 정확히 뭐 얼마나 이제 받고 그리고 뭐 얼마나 친한지 그런 거 되게 궁금해요. But I don't know any of these people, right? 저희 같은 경우 이런 인플루언서 하나도 몰라요, right? These guys are all anonymous people. It's like all no-faced people, right? 이제 얘네들이 뭐 명예도 없고 명예 없으면 물론 이제 믿음이 없는 거죠, right? These guys are just all anonymous weird ass shillers, right? 이제 절대 믿으면 안 돼요. 절대 믿으면 안 돼요. You just can't trust these people, right? Some of the just very sketchy people on YouTube, these influencers, right? 그리고 마지막은 여기 네이버하고 텔레그램 거기에서도 홍보해요. So um, the last really big thing that these VCs do in Korea to raise hype is Naver blogs and Telegram groups. They like to operate on Naver and Telegram, right? So of course, even Solana Korea has their own Telegram that I'm in there with them as well, right? Just 물론 이제 Solana Korea 같은 경우도 여기에 Telegram 있어. 저도 여기에 있어, right? So you can find me here as well. I'm here as well, right? Now, what's like the next um, level of involvement? 이제 다음 단계는 여기에요, right? So the VCs that I showed you previously, like so if you compare all these VCs, right? 이제 전체적으로 여기 VC들 보면 이미 여기에 봤고 여기에 봤는데 그 다음 단계는 삼성 넥스트하고 Hash드요. Now the level of involvement from Samsung and Hash, it's not as deep um, in terms of involvement, but they are kind of involved with Solana, right? 이제 뭐 얘네들이 뭐 그렇게 큰 관련이 없긴 없는데 관련 있긴 있어. Um, so these guys, right? I've already covered Samsung Next. 뭐 Samsung Next 같은 경우는 이미 커버했으니까 시간은 어, 올해는 안 볼게요, right? So I'm not going to look too much into Samsung Next. Look into Samsung Next and see what kinds of projects that they've invested in. You can look at it here. 이제 여기 볼 수 있어, right? And you can see the team here, right? And then you can see hashed. Now hashed is very interesting. Hash 같은 경우는 되게 신기해요. hash 같은 경우는. So I was curious about hash. That what exactly does hash do? 이제 뭐 정확히 hash는 뭐 어디서 투자해요, right? So they've invested in Clayton. This thing that I just keep on hearing about from Koreans all the time. 이제 계속 한국인들이 이거 클레이튼 뭐 샬라샬라 이런 말씀 너무 많이 해요. 뭐 클레이튼이 물론 뭐 클레이튼이 뭐 한국에 뭐 큰
회사인가 봐. This must be some kind of big entity in Korea, you know? I have zero interest in Clayton, but Hashed is behind Clayton. 이제 Hash 같은 경우 얘네들이 backing 하니까 추성준 추성준님. 제가 오늘 되게 재밌는 얘기 많이 할 거예요. 일단 여기 기본 정보는 이제 전달해 해야 되니까 so I'm gonna be showing some very interesting things, but I got to get all the basic info out of the way first before I show you the fun stuff, right? So they're involved with Dfinity and things like this, right? So 이런 데에서 이제 투자했으니까 뭐 Solana project에서는 뭐 거의 투자 안 해요, 얘네들이, right? So one thing that I noticed about these guys, they don't really invest in really much in Solana. They don't really invest much in Solana, right? There's nothing in their portfolio that's like um, super close to Solana, right? I mean, now you had this connection here, right, with basic attention token and Brave browser. 이제 Brave browser가 이제 Solana 이제 그 통합했으니까. So you have this Solana Brave browser connection now with Solana, right? Coin98 is very close to Solana, so you got this connection here. 이제 Coin98도 이제 Solana랑 관련이 있고. So these guys are not like super close to Solana, but they are kind of connected, right? In a way. 이제 어떻게 보면 관련이 있긴 있어, right? It's like one thing here, right? Axie Infinity, very very close ties to Samsung Next, right? 이제 Samsung Next도 이제 Axie Infinity도 이제 투자자이니까 얘네들도 가깝긴 가까워요. 아무리 봐도. So Samsung Next definitely and Hash are close to each other, right? 창제 창제제 한글로도 많이 말해 주세요. 동시에 동시에 하고 있죠. 저는 항상 라이브 방송에 동시에 이거 라이브 해석해요. 한국말하고 영어도 해요. 아 뭐 전 라이브 방송 봤으면 잘 알 거예요. 창제님. 저도 이거 연구하고 되게 재밌는 일 되게 많이 봤어요. Um, so I was researching this stuff. One of my subscribers told me to speak in Korean more, so I'll be trying to make it a more even split, right? 더 이제 50% 노력할게요. 아무튼 여기부터 재밌어져요. So this is where it gets kind of fun, right? This is the stuff that's very on the periphery. 이제 이런 VC, 한국 VC 같은 경우는 솔라나랑 뭐 큰 관련이 없어요, 얘네들이랑. 그렇지만 재밌어요. 얘네들 조금 공부했는데. 그래서 여기부터 시작할게요. So we'll start with Supertree. Supertree 같은 경우도 되게 신기해요. Supertree. Let me tell you about Supertree. So Supertree 같은 경우는 여기 보면 동업자가 삼성이 있어요. Supertree is partnered with Samsung. I'm telling you, 이거 진짜 보면 다 제가 제가 여기에 이제 먼 거리라고 이렇게 표시했는데 peripheral, right? peripheral은 이제 먼 거리인데 먼 거리로 이제 이렇게 했는데 물론 Supertree하고 삼성이랑 이제 연결돼 있으면 물론 이제 Solana랑도 어떻게 보면 연결돼 있어. 이제 다 연결돼 있어. 한국 VC 시장 보면. So all these Korean VCs, they're all connected to each other in one way or another. 다 서로 알아요. 다 서로 친해요. They're all close to each other. 아무튼 그래서 여기 보면 뭐 얘네들 뭐 동업자들 되게 많아요. 되게 많아요. So I mean Clayton, right? Clayton is a Kakao thing, right? 이제 클레이튼 같은 경우도 뭐 카카오이랑 관련이 있잖아요. 그래서 뭐 다 연결돼 있어요. 그래서 Supertree 같은 경우는 저도 잘 몰랐는데 게임 같은 거 이제 집중하나 봐요, 얘네들이. So, Supertree, their 게임 아이템이 소유권을 유저에게 뭐 샬랄샬랄. So, these guys are focused on crypto gaming apparently. They're focused on crypto gaming, right? So, uh, they've got um they've got interest in gaming, right? Crypto gaming, right? 얘네들 관심은 뭐 게임인가 봐요.
그래서 뭐 잘 모르는데 얘네들이 뭐 큰 회사인가 봐요. 왜냐면 여기 전에 여기 나오니까 슈퍼트리가 여기 나와서 이 최성원 님 여기 나오고 we we made 1.2달러 2.2달러에서 사서 3달러에 팔았는데 졸업하기 위해 차버림. 돈 돈 쪼끔 벌었네요. If you sold it at that price, you made a little bit of money, right? So, I guess these dudes 뭐 얘네들도 뭐 큰 펀드인가 봐요, right? I guess these guys are some kind of big fund, right? So that was the first one. Was a Supertree 여기 나와요. Here's where it gets actually let me go to planetarium and then we'll get to the good stuff. 먼저 planetarium 보고 이제 더 재밌는 얘기 해줄게요. planetarium 같은 경우도 어 비슷해요. So here's the thing about planetarium. planetarium 같은 경우는 되게 특이해요. 이 여기 우선 회사인데 Nine Corporation이 회사 명이에요. 여기 보면. So technically the corporation is called Nine Corporation, which is equivalent to planetarium. 이제 planetarium이랑 똑같아요. A blockchain-based ecosystem for community-powered games. 이제 게임 같은 거 이제 많이 집중하고 planetarium allows developers to create cross-platform games based on the libplanet blockchain infrastructure. 이제 얘네들이 뭐 따로 뭐 libplanet blockchain 따로 있나 봐요. 그래서 얘네들이 뭐 게임 같은 거 뭐 개발하나 봐요. So these guys obviously they must be developing games, right? But these guys are another big Korean VC, Planetarium, right? I had no idea about these guys until I kind of looked into them. 뭐 저희 같은 경우는 이거 아무것도 몰랐어요. 어, 얘가 뭐 대표자이고, I guess this is the CEO, right? 어, 기준서, right? And then here are their investors. right? 얘네들 이제 backer들이 여기 나와요, right? So I guess these guys must be some kind of players in the VC scene. 뭐 얘네들도 뭐 VC인가 봐요, right? You can find more information here. 더 정확한 정보 알고 싶으면 여기 볼 수 있어. You can look here, right? I found this interesting site here, right? Called Rocket Punch. 뭐 Rocket Punch에서도 뭐 좋은 정보 많이 있더라 여기. Rocket Punch had a lot of pretty good information, right? Me personally, not really interested in gaming or crypto gaming for the most part. 뭐 많이는 개인적으로 관심이 없어요, right? 많이 관심이 없어요, right? And then one of the things that I saw, right, was Kakao Bank. They were also somehow involved, or NFT Bank. NFT Bank don't 뭐 있었나 봐, right? So NFT Bank, I guess, was some kind of project or thing, right? Now, let me go to the really good stuff now, right? 여기부터 이제 재밌는 얘기가 많아, right? So we made and we mixed, right? What exactly do these guys do? 뭐 정확히 얘네들이 뭐 해요? VC인데 I was like just searching, right? 뭐 여기 홈페이지 갔는데 게임 사업, 지식 재산권 라이선스, 투자, metaverse, NFT. So they're involved with like licensing and games, lots of stuff, right? Investments, metaverse, and NFTs. So this fund is involved with lots of different things. 이런 펀드는 되게 다양한 투자 많이 하나 봐요, 얘네들이, right? Um, and there must be some kind of big fund, right? 뭐 큰 펀드인가 봐, 한국에. But here's what I found. We made under fire from massive clandestine WeMix cryptocurrency sale. 뭐 얘네들이 얘네들이 뭐 큰 덤핑 했나 봐요. The criticism comes after Kakao's top executive stepped down over his heavy share sales, raising a management ethics controversy. 뭐이그 카카오 뭐 윗사람이 뭐 그만뒀나 봐요. 이거 난리 나서. 그래서 We Made Company, a South Korean video game developer, has come under criticism for the massive unnoticed selling of its cryptocurrency WeMix, allegedly inflicting losses of retail digital coin investors. 이제 일반 투자자들이 덤핑 엄청 많이 당했나 봐요, 얘네들이. 뭐 30% 뭐 내려갔다고 뭐 이런 말씀하는데 So, do they dump or do some sketchy stuff? This is what the article is alleging. 뭐 얘네들이 뭐 이상한 차인지 궁금하면
뭐 이렇게는 나와요 여기 기사에. Right? The controversy over WeMade's heavy selling comes a day after Alex Youngjun Ryu, this nominee for the new CEO of Korea's top mobile messenger Kakao Corp, offered to step down. 뭐 이것 때문에 엄청 난리 났나 봐요. 엄청 많이 팔았고 이만큼 이제 주식 이거 쉐어도 팔았고 그래서 뭐 위믹스 하고 뭐 위메이드가 이상한 짓 많이 하는 것 같아요. 아무리 봐도. 아무리 봐도. So they do some sketchy stuff. Definitely they're doing some sketchy stuff. Right? If articles like this are coming out. 이런 기사가 나오면 물론 뭔가 이제 이상하니까 이런 기사가 나오는 거예요. Right? Now that's the thing that I saw with We Made and We Mix. Apparently people got mad because they dumped 얘네들이 덤핑해서 화났는데 We Made and Hashed are connected. 이제 We Made하고 Hashed가 다 얘네들도 이제 동업자예요. Right? So I keep on going back to this idea that all of these dudes are just connected in one way or the other. 이제 또다시 말씀하는데 We Made하고 이제 Hashed가 동업자면 물론 이제 어떻게 보면 그냥 다 똑같아요, 얘네들이. 한국 VC들이 다 똑같아요. 다 똑같아요. All these dudes are the same. 이제 다 똑같아요. Right? We Made는 블록체인 전문 투자 펀드 Hashed 벤처 투자 조합 2호에 출자했다고 2일 밝혔다. So I guess they've got some kind of fund that they've starting here. 뭐 해시 벤처 투자 조합은 블록체인 전문 투자자 해시태 창업 투자사 해시드 벤처가 내놓은 펀드다. So it's just some kind of fund that Hash created or started, right? And they're working with WeMain, right? So that's the gist of it, right? And there's some other actors involved, right? SKYG, 컴투스, FNF, 무신사, 하이브 등 다양한 기업들이 출자했다, right? So they've got this fund has involvement from a lot of players, right? 블록체인 전문가인 김서준 해시드 대표가 이 펀드의 대표 펀드 매니저를 맡고 있다. So I guess the manager of this fund is the head guy, the head honcho, right? 김서준, I think his name is 김서준, right? 블록체인 투자사 해시드는 Axie Infinity와 Terra, Sandbox, DYDX, Clayton 등 다양한 블록체인 프로젝트에 투자해왔다. So I guess they're describing the CEO of Hash. He's invested in several things like Axie Infinity and Sandbox, blah blah blah. Right. So they're all connected, right? 다 연결돼 있어. So I said I found some funny stuff about Hash, right? What did I find about Hash? 뭐 Hash 때뭐 무슨 기사 있었어? 김서준 Hash 대표 탈세나 비자금 조성 의혹 사실 아니다. 이거 보고 되게 웃겼어요. Hashed apparently, right? Hashed apparently, if you didn't know, they're under investigation by the National Tax Service for tax evasion. 이거 이 대표자가 이건 사실 아니라고 하는데 이렇게 기사가 나왔어요. 여기 기사가 나왔어. Right? So were they were they doing some sketchy stuff with their money and trying to like evade taxes, right? Um, I don't know. I don't know exactly, but they're under investigation, right? So they're being looked at by this by the NTS, right? 이제 뭐 저도 잘 몰라요. 저도 잘 몰라요. 근데 어, 조사 중인가 봐요. 검토 중인가 봐. 얘네들도. Right? Um, so again, these VCs are very interesting, right? 이제 한국 VC들 보면 조금 재밌어요, right? I mean, uh, when you just look at all of them together 이제 저희 같은 경우 이런 거 보면 다 전체적으로 봐요. 예 이제 그냥 한 사람, 한 부분으로 그냥 보여요. 제가 볼 때는 이런 거 보면, right? I mean, when you look at the very deep connections um, between all of these players, 얘네들이 다 연결돼 있으니까 다 비슷비슷해요. 다 똑같아요. 다 이상한 짓 해요.
they all do super sketchy shit. They all do super sketchy shit. 다 이상한 짓 해요, 얘네들이. 손이 하나도 안 깨끗해요, 얘네들이 다. Right? They all have very dirty hands. 엄청 더러워요, 얘네들 손이. Right? So, here's the most important thing that I'm trying to instill on my subscribers. 이제 우리 투자자들한테 가장 이제 중요한 포인트 이제 전달해 주고 싶으면 뭐 한국 벤처나 외국 벤처나 I shit on so many foreign VCs as well. Everyone knows I don't like a lot of foreign VCs as well. 물론 외국 VC들도 되게 싫어요, 저희 같은 경우는. 물론 이제 우리 구독자들은 이거 하나 배워야 돼요. 이런 VC들이 물론 이제 한국 VC 시장에 이런 이름이 있는데 얘네들이 뭐 투자해서 우리한테 아무 관련이 없어요. 우리한테 무조건 좋은 건 아니에요. 다 각각으로 이제 판단하고 투자해야 돼요. 얘네들 이제 포커에 투자하고 싶으면. You know, there's no real, link between being a VC and being able to make wise investment decisions for most of these VCs. 여기 VC들 대부분 투자 잘 못해요. 대부분 여기에 보면. Right? So, most of these VCs are not very good investors. 예, 투자 잘 못해요. 여기 보면 대부분, right? Most of them, right? Most of these people, right? Um, if I had to rate, these VCs in relation to each other, 얘네들 이제 서로 이제 점수 줘야 되면 물론 삼성 넥스트하고 해시는 조금 이제 위에 있고 다른 VC들이 조금 더 밑에 있어, right? I would probably have to put Samsung Next and Hash a little bit above, right? Most of these other VCs. 얘네들 둘 다 조금 더 위에 이제 넣어야 돼요. 아무리 봐도, right? So, it's not a very big VC scene in Korea, because most of the major players 얘네들만 이제 거의 이제 한국 VC 시장 이니까 막 그렇게 크지는 않아요. Right? It's not like a huge VC scene in Korea, right? But these are the major players. These are the major players, right? What's going to happen to these Korean VCs and Solana? That's something that I'm very curious about as well, right? 이제 제가 궁금한 건 이런 한국 VC들이 있는데 이제 Solana랑 뭐 어떻게 이 무슨 관계가 있을 거예요, 나중에. 그거 되게 궁금해요. 그거 되게 궁금해요, right? So, again, I'm going back to this idea. These are the main partners of Solana, right? 이제 메인 VC들이 얘네들이 이제 동업자들이지만 나중에 이제 Solana가 한국 시장 이제 계속 이제 개발시키면서 무슨 VC들이랑 이제 동업할 건지, 한국 VC들이랑 동업할 건지 되게 궁금해요, right? So, from Solana's perspective, right? What is Solana like? Who's Solana going to keep on working with as they try to continue to break into the Korean market? That's something that I'm always going to be watching, right? And keeping an eye on, right? 물론 이 Solana가 뭐 한국에 계속 이제 이 시장 이제 키우고 싶으니까 얘네들이 앞으로 어떻게 한국 시장 키우고 싶은지 그거 어 잘 트래킹할 거예요. 잘 보고 있을 거예요. So I'll be keeping a very close eye on how Solana tries to continue raising awareness for its brand and developing the Korean market. That's something that obviously I'm a Solana Korean ambassador, so that's something that I'm personally very curious about and interested in. Right? 개인적으로 물론 전 관심이 커요. So I would advise my subscribers 이제 우리 투자자도 저처럼 똑같이 그냥 잘 이런 이름을 잘 이제 공부하고 알아야 되고 저희 같은 경우는 뭐 한국 VC 시장 뭐 그렇게 큰 관심이 없어서 뭐 많이는 공부 안 했는데 물론 이제 Solana가 계속 한국에 있을 거면 나중에라도 얘네들이랑 더 이제 뭐 더 깊어질 수 있어요. 얘네들 관계가.
So the longer Solana, it's inevitable, right? The longer Solana decides, or the longer Solana stays in the Korean market, the deeper the ties are going to get between all of these entities and Solana. It's inevitable, right? It's like gravity. 아무리 봐도 gravity랑 비슷해요. 진짜 솔라나가 여기 한국 시장에 이제 오래 갈 수 있도록 오래 있도록 얘네들이 다 이제 깊어질 거예요. 아무리 봐도, right? So you should see like what all these people are doing, right? 이제 얘네들이 무슨 행동하는지 꼭 봐야 돼요, right? So it's good. I can keep an eye on these VCs, these Korean VCs, and see what kinds of things that they do, right? 얘네들이 무슨 짓 하는지 꼭 봐야 돼요, right? Um, I'm sure there's other VCs that I missed, right? 뭐 다른 VC들도 물론 있겠지만 얘네들이 제 메인인 것 같아요. 아무리 봐도. If my subscribers know other Korean VCs, I'm very curious about these other Korean VCs. 우리 구독자들이 한국 VC 뭐 다른 큰 VC 있으면 저한테 알려주세요. 저도 지금 공부하고 싶어요. 라이브 방송에, right? If you know any that you want me to look at, that you want me to know about, please tell me because I'm very curious. 전 되게 궁금해요. 한국 VC 어떤 사람도 있는지. Okay, so that is it. So I thought this could be informative for the people who didn't really know much about the Korean VC scene. 이제 외국인들이 이런 거 몰랐으면 걔네들이 좋은 정보 많이 얻었을 거야, right? So hopefully they learned a lot, right? All right, let's go. I got the main stuff out of the way. 이제 메인 콘텐츠는 이제 다 이제 커버했으니까 어, 다른 Solana 소식 보고 끝날게요. We'll spend a little bit of time looking at some news and then we'll finish. Right. If you have any questions, I should go over the convergence stuff. 이 convergence 우승자들 잠깐 볼게요. I have to cover this before I finish. 이거 하나 커버하고 끝날게요. Um. Okay, let's see if I can get something free. 기사 한번 볼게요. Yeah, there were several winners, right? And I'll cover them quickly and then we'll finish. 이거 커버하고 끝날게요. Okay, so Credix, Companion, Traders Guild, Viper, and Cashmere 얘네들이 있었나 봐, 얘네들. Alright. So let's just quickly look at Credix. I do remember looking at Credix. Credix도 바뀐 봤어, right? Just check this out real quick. Credit investing democratized, bridging CFI and DeFi, launched January 22. They are already announcing a seed round. 얘네들이 이 해커톤 금방 이제 됐는데 벌써 뭐 seed 끝났네요, 얘네들. 이거 12월이네. They were seeded a long time ago. Yeah. Okay. Uh, I'll tell you exactly how I will react to something like this. 우리 구독자들한테 이거 보면 제가 어떻게 반응하는지 알려줄게요. Terrible backer. 얘네들 그냥 완전 웃기는 놈들이고 이런 웃기는 놈들 있으면 제가 이런 프로젝트에 투자할 것 같아요? 절대 투자 안 할 거. You have some I don't like some of the names in their cap table. I will not be investing in this. I will not be formally endorsing this project. If you are interested in credits, I think they're a credit protocol, and congratulations for winning the grand prize. 이제 1등 우승자는 축하드립니다. 그렇지만 이거 하나도 이제 무관심 됐어요. I just I just spent 2 seconds looking at this, saw the cap table, and obviously I will not be investing in them despite being the winners of the Convergence Hackathon. That's how it is. I'm sorry, critics, if you hear about this later. critics 여기 창립자들이 나중에 이거 들으면 죄송합니다. 어쩔 수 없어요. Um, I'm sorry, critics, but there's nothing I can do. You guys chose your backers, and those are your seeds, right? Um,
what do I think of just the project on its own? 이제 이 프로젝트 그냥 혼자서만 보면 어떻게 생각해요? Uh, I mean, it could be. Uh, oh, why is this unsafe? 불안정을 나오네. I mean, it could be cool. I mean, if you think credit is something interesting in DeFi, something that you'll be interested in personally, 뭐 이제 credit 같은 거 관심 있으면 뭐 물론 투자할 수 있죠, 이런 프로젝트에. 개인적으로는 투자 안 할 건데 뭐 다 각각 판단하세요. Thomas Boner, Maxim Peason, Chaim Finzola. Okay, so I guess these are all the people. 뭐 창립자들이 여기 나오네요. Okay, so these are the backers. 뭐 이미 봤고. Okay, well, I mean, I hope this protocol does well. 뭐 잘 됐으면 좋겠어요. But I'm not going to be investing in them, right? 뭐 대출 받아야 되는 사람도 있으면 뭐 대출 받을 수 있으니까. Credix is a decentralized credit platform that gives borrowers in emerging countries access to previously untapped capital. 뭐 이제 어, 이 뭐 인도하고 뭐 발전 안 된 나라들 사람들이 이제 어, 대출 받을 수 있으면 받을 수 있다고 뭐 그렇게 말씀하는데 뭐 그런 프로토콜인가 봐요, 얘네들이. Right? Um, borrow creates deal. 뭐 딜 만들고 딜이 이제 어, 동의하고 이제 진행되고 이제 돈 갚고 뭐 이제 거의 이제 대출이랑 비슷해요. 똑같아요. It's kind of like a lending thing, right? Connecting people who need to borrow money with lenders that 투자 뭐지 그 대출 연결해 주는 사람인가 봐. 이 protocol이, right? So I don't know. I mean, it could be a big thing. Just keep an eye on them. 뭐 저도 잘 모르요 이거 나중에 어떻게 될 건지, but 뭐 트래킹해요. 관심 있으면, right? Okay, first look at critics. There you go. Congratulations, critics team. You're on the broadcast. 축하드립니다, 얘네들. 저희 방송에 나왔어요. Shout out to the critics team. Hope you guys do well. Let's go to the second project. 두 번째 프로젝트 한번 볼게요. Companion. Okay, guess we'll have to look. I don't know if I'm following those guys. Companion. Oh, I am following them. Companion follow 하네요. Solana and Serum retail onboarding vehicle born out of the convergence hackathon. 뭐 Solana하고 Serum 이제 일반인 투자자들 onboarding 뭐 프로토콜인가 봐요. 한번 가볼게요. We'll check it out real quick. See what's going on here. This might be one of the first convergence videos on YouTube. 지금 라이브 방송으로 아마 유튜버들 중에 제가 가장 빨리 이제 커버하는 거예요, 지금. But let's check it out. Hey there. I'm here to help you make an excellent first investment in crypto. 뭐 이제 크립토 초보들이 이거 크립토에 어떻게 투자하는지, 크립토 구매하는지 모르는 사람한테 되게 친절하게 인사하나 봐. To get started, select an area of crypto that interests you most. 이제 자기 어떤 크립토의 종류별 가장 관심 있는지 물어보네요, 얘네들이. Oh, QWERTY 오랜만이시네요. QWERTY, what's up, man? We're looking at the Convergence Hackathon. Convergence Hackathon 우승자들 보고 있어. DeFi, Layer 1, infrastructure, NFT gaming, metaverse. I'll just do it from my perspective. 저희 입장으로 그냥 할게요, 이거. 이거 클릭하고 2단계. I've mixed together a group of large cap cryptos along with a few more volatile altcoins to start a portfolio. 이제 뭐 이제 블루칩 코인들이랑 조금 더 이제 리스크 큰 코인들 이제 포트폴리오 만들어 준다고 하고 그냥 자동으로 그냥 넘어갈게요.
Let's go to the next one. I've automatically set how much of each crypto I think you should buy using my smart portfolio weighting algorithm. 뭐 자동 알고리즘 같은 걸로 이제 계산하고 얘네들이 다 이제 했나 봐, 얘네들. You're gonna need a solid wallet. solid wallet 필요한다고. 아, 이건 연결 안 할게요. No. 동영상 나오네요. Okay, I mean, this could okay, here okay, I gotta say something like this. I gotta say something right. 이게 지금 말씀해야 돼요. 왜 이렇게 하는지 이해해요. 왜 이렇게 하는지 이해해요. 그리고 이런 창립자들이 이런 프로토콜 만든 것도 칭찬해요. So I will commend the guys. Like clearly, they really want to help crypto noobs on board as quickly as possible. So I can definitely see the intent behind this. So I think the way they did this, it's very simple. 되게 기본적이고 쉽게 이해할 수 있고 뭐 왜 이렇게 만들었는지 이해해요. Right? So I can see what they're doing. Right? It makes sense. Is this nice graphic, this nice pie chart comes out here. 뭐 얘네들 이제 다 어떻게 자기 포트폴리오 되는지 다 나오고 뭐 여기 뭐 이렇게 되고 아 여기 입력하면 그냥 자동으로 이렇게 다 나눠 주네. It's automatically split up according to what you put in here. This is kind of cool actually. I don't know if any other protocols have something like this. 다른 성 프로토콜이 뭐 이런 거 할 수 있는지 잘 모르겠네요. Maybe some of the other index protocols 뭐 다른 index 프로토콜들이 할 수 있나 봐요. So I don't know, like it's kind like if I had to like compare to some other Solana protocols with similar functionalities, 이제 다른 Solana protocol이랑 뭐 비슷한 역할 있는지 궁금하면 maybe some of the index protocols, but with those index protocols, you've got to I don't know if they have any auto options like this. 인덱스 프로토콜들이 이렇게 이제 자동으로 나눠주는지 그냥 한 클릭으로 이제 나눠주는지 그건 잘 모르겠어요. I don't really know. I don't use the other index protocols, right? So I don't know exactly if they have something similar to this, but it's kind of similar to it's like an automatic indexing thing, right? 이제 자동 인덱스랑 indices랑 비슷해요. 이거 아무리 봐도, right? It's like a super easy version. 되게 빨리 이거 1초 만에 1초 만에 그런 거 할 수 있어요. So I think that's what they were going for here, right? It only takes like less than 5 minutes apparently to do this shit, right? You just have to connect your wallet and then you can do it, right? 이제 positions 여기 나오고 자기 돈이 여기 나오고 연결하면, right? Okay, so I mean it's very simple. How would I evaluate something like this? Um, it's got to be pushed very hard. It's got to get a lot of marketing hype and it's got to get a lot of push, right? It is very simple. It is quite simple after I've used this. 뭐 이거 직접 사용해 봤으니까 뭐 되게 편리하고 쉬워요, 빠르고. But it's going to be a matter of how hard Solana pushes this. 이제 Solana가 얘네들이 얼마나 홍보해 주는지 그거 되게 중요해요, right? Who's going to be pushing this? How many people can they actually onboard using this, right? 이제 실제 얘네 사용자들 얼마나 이거 사용할 건지 그거 되게 중요해요. One thing that I've noticed about a lot of these Solana protocols, they're going towards this onboarding. They're really going for that onboarding uh like they're addressing the need for massive onboarding onto Solana. 이제 한마디로 이런 프로토콜들 보면 이런 프로토콜들이 점점 많이 나오고 있어. 이제 onboarding 이제 가장 빠르게 만들기 위해 그런 프로토콜들이 많이 나와요. So clearly, Solana, just Solana just wants a lot of people to use their dApps. They just want a lot of people
to use all the different things that are on Solana. 이제 Solana 입장으로는 이제 사용자들이 그냥 엄청 많이 왔으면 좋겠어요. 걔네들 입장으로, right? But I don't know. I hope they can onboard. It's going to be a very important thing for Solana to get that kind of onboarding, right? Because now you have Solana Pay. onboarding이 되게 중요해요. 물론 뭐 최근에 뭐 Solana Pay 소식도 있었고, now you have these guys, they're highlighting these kinds of protocols. I mean, there's a reason. 이제 물론 이제 Solana가 얘네들이 2등 우승자로 이제 선택한 이유가 다 있어. 물론 있죠. 이거 onboarding 이제 되게 중요하다고 이제 그 시그널이에요. So they're signaling obviously that they want people to onboard, right? Build protocols that can onboard as fast as possible. Clearly, that's the focus of this hackathon, right? 이제 물론 그런 이제 목적이 있나 봐. 우승자들 보면, right? I mean, I can just tell based on the winners here, right? We'll go to the third place thing. What is this? Traders Guild. I don't know if I'm following them. I think I'm following Traders Guild. 한번 볼게요. Traders Guild. I don't know if they have a Twitter. 얘네들이 트위터에 있는지 모르네요. Maybe they don't have a Twitter. Twitter 없을 수도 있어. Traders Guild. Oh, so no one's following these guys. Let me check Serum. Serum 한번 확인할게요. 없으면 뭐 넘어갈게요. If I can't find the Twitter, I'll just go to the next project. 다음 project 볼게요. Come on, where is this? Okay, I can't find a link. 뭐 link 없어. I can't find a link to the third one. Yeah, Traders Guild은 없으니까 넘어갈게요. We'll go to the next one, right? I think I'm following Viper. I'm pretty sure I'm following Viper. Viper는 이미 follow하고 있어. We'll check this out real quick. Risk management protocol built on Solana. They don't even have an app though. But app 아직 앱은 없는데 이거 risk management 뭐 이제 이거 리스크 관리 같은 거인데 뭐 정확히 무슨 프로젝트인지 한번 볼게요. trenching. 이거 약간 이거 쉽게 설명하면 이제 어 이게 스트리밍 같은 거예요. 스트리밍이랑 비슷해요. 이게 시간 이제 딱 정해져 있고 그때 이제 돈을 뭐 이제 거래하는 거예요, 한마디로. 음. Viper is unique in bringing tranching to DeFi while at the same time taking a modular approach, enabling composability. 뭐 제가 말씀한 tranching이 리스크 관리를 뭐 결합성도 있다고 뭐 그 말씀이에요. Viper is currently leveraging Serum Club 사용하면서 creating markets for tranches and unlocking liquidity of positions. 이 클럽 사용하면서 tranche 만들고 그걸 이제 유동성으로 만드는 거예요. For these kinds of things, 뭐 이런 동업 뭐지 그 integrations 있나 봐, 동업 같은 거 있나 봐. lending, bridging, structured products, 구조성 상품, yield optimizers, 뭐 수익. Okay. Viper is built with composability at its core to unlock new use cases and solutions. 뭐 결합성 말씀이고 있다고. Okay. I mean, well, 이건 어플 없으니까, I mean, it's just too early. I mean, anytime I cover these hackathons like this on the day of, 이제 저희 같은 경우 이제 hackathon 항상 이제 가장 빨리 이제 커버하니까 이런 프로토콜이 아직
실험을 못 해요. 그래서 실험 못 하니까 뭐 이 프로토콜 관심 있으면 나중에 실험해 보세요. 나중에 나오면 right? So I'll just go to the next one. I think there was one more. 하나 더 있었어요. Cashmere. I don't know if I'm following these guys. Cashmere 지갑이네요, 얘네들. multi-sig. 이거 multi-sig 지갑이구나. Okay, I mean this is not very complicated. 뭐 그렇게 복잡하지는 않아요. Yeah, there's nothing on the homepage. 뭐 홈페이지에서도 뭐 아무것도 없어요, 지금. It's just too early. 너무 일찍이에요. Okay, I mean this is just very basic. Almost there's like almost nothing to cover here. 뭐 거의 커버할 것도 없어요. 이거 되게 기본적이니까. Okay, so that's the hackathon. How do I rate How do I rate Convergence? 이거 이 Convergence 이제 hackathon이 끝났으니까 뭐 다는 안 봤어요, 물론. 여기까지는 안 왔어요. 뭐 Backrow Block, 뭐 LIQ NFT. If you're interested in these other winners, 이제 이런 우승자들 이제 관심 있으면 나중에 다 각각으로 보세요, 한번. 음, 여기가 이제 그 메인 우승자니까 여기가 가장 큰 프로젝트니까 오늘은 그냥 여기까지만 할게요. So I'll just cover up to these guys because these guys were the main winners, right? And then maybe on another day I'll look into some of these other protocols. 다른 라이브 방송에 다른 프로토콜 한번 볼게요. How would I rate Convergence? It was it just kind of ended with the whimper. 뭐 그렇게 뭐 큰 뭐 프로젝트에 막 나왔진 않았어요. I think they just wanted to get it over with. They were going through the motions for the most part. They just wanted to get it over with, right? Because they have the other big Riptide hackathon. 이제 아무리 봐도 이제 뭐 물론 이제 Convergence 크로스 체인이 이 hackathon이 끝났는데 Riptide이 너무 크니까 I think Solana's going to be putting most of their efforts on Riptide, right? On Riptide. I think that's what they're going to do. 아무리 봐도 Riptide 조금 더 많이 신경 쓸 거예요. I would really love to like take charge of Solana DeFi and revamp everything because I'm very interested in DeFi. So I would love to just get in there and just shake things up, right? 제가 직접 여기 Solana DeFi 이제 뭔가 얘네들이 Solana DeFi가 변화가 필요하니까 제가 거기 가서 그냥 확 다 얘네들 이제 좀 똑바로 하라고 이제 좀 교육시키고 싶어요, 얘네들, right? I mean, I'm so interested in Solana DeFi. I want this to be the money category in Solana, but I don't see Solana DeFi getting the respect that it deserves. 아무리 봐도 이 Solana DeFi가 얘네들이 큰 변화가 필요해요, right? They got to do some drastic shit, right? I mean, this hackathon it should have been way better than this. 저희 같은 경우는 기대 엄청 많이 했어요. 엄청 큰 기대했어요, right? I mean, I don't know. I don't know what's got to happen. I don't know what's got to change. 무슨 뭐가 얘네들이 뭐 무슨 변화 필요한지 저 잘 몰라요, right? I mean, we just gotta wait and see what comes out of Riptide. Riptide 뭐 나오는지 봐야 돼요. 그냥 어쩔 수 없이. Okay, let's see. Any questions? If there's no questions, I pushed out everything that I wanted to push out. 질문 없으면 제가 오늘 커버하고 싶은 거 다 커버했으니까. If you have questions about Solana projects or things in Solana, 뭐 Solana 소식이나 Solana project들 궁금한 거 있으면 질문 있으면 물어보세요. There's not a lot of questions today. 오늘은 큰, 어, 큰 질문은 없네요. People are just listening. 다들 그냥 듣고 있었네요. Okay, it's past 12 now. 12시 넘었고 제가 하고 싶은 말 다 했으니까 if you missed the VC stuff, 이 한국 VC 시장 관심 있으면 리플레이 보세요. Watch the replay. I covered what these guys do and what the connection is between all of these guys. And so if you're interested in that kind of information, 이제 그런 정보 궁금하면 리플레이 보세요. 다 좋은 밤 보내세요. 추성준님, 창재님,
다 나와서 다 너무 감사합니다. 쿼리 님도 나와서 너무 감사합니다. Thank you guys so much for hanging out here. I will see you guys next time. 다음에 봬요. Have a great evening. 다 좋은 밤 보내세요. See you guys next time. 다음에 봬요.